Hello students, today we are going to study Science and Technology part first. In this video we are studied about lenses, important questions with answers. तर लेन्सेस हा चॅप्टर मोठा असल्याने या चॅप्टरमधील क्वेश्चन्स आपण 2 व्हिडिओमध्ये अभ्यासणार आहोत. चला तर मग पाहूया. क्वेश्चन फर्स्ट. Fill in the blanks and rewrite the statements. The focal length of a dash lens is positive. The focal length of a convex lens is positive. Means the focal length of a concave lens is negative. The magnification produced by a dash lens is always positive. The magnification produced by a concave lens is always positive. The power of a dash lens is positive. Power of convex lens is positive, means power of concave lens is negative. The focal length of a lens with power 2.5 diopter is dash. आता focal power is equal to formula काय? Power is equal to 1/f, where f is in meter. जर फोकल लेंथ मीटरमध्ये असेल तर पॉवर डायोप्टर या युनिटमध्ये कॅल्क्युलेट केली जाते. आता या ठिकाणी आपल्याला 2.5 डायोप्टर पॉवर दिलेली आहे. मीन्स एफ इज इक्वल टू काय येणार? 1/2.5. आता याचा जर पॉईंट आपल्याला काढायचं असेल तर काय होईल? एफ इज इक्वल टू 10/25. आता 10ला जर 25ने डिवाइड केले तर काय होईल पहा? 10 डिवायडेड बाय 25. 25 0 0 पॉईंट दिला आणि इथं 0 घेतला. 25 4 100 म्हणजे 0.4 मीटर. आणि 0.4 मीटर म्हणजेच 40 सेंटीमीटर. द फोकल लेंथ ऑफ अ लेन्स विथ डायोप्टर 2.5 डायोप्टर विथ पॉवर 2.5 डायोप्टर इज 40 सेंटीमीटर और 0.4 मीटर. म्हणजे तुम्हाला एक्झामला 2.5 ऐवजी कोणताही नंबर दिला तर पॉवर ऑफ लेन्स इज इक्वल टू 1/f, वेअर एफ इज इन मीटर. हा फॉर्म्युला माहीत असेल तर कोणतंही एक्झाम्पल तुम्हाला सॉल्व करता येईल. नेक्स्ट क्वेश्चन. द पॉवर ऑफ अ लेन्स विथ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर इज डॅश. आता त्याच्या अपोजिट एक्झाम्पल आहे. पॉवर इज इक्वल टू 1/f. आता इथं फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटरमध्ये दिली, ती आपल्याला मीटरमध्ये करावी लागेल. 20/100 म्हणजे 0.2. आता 1/0.2 म्हणजेच काय? 10/2. न्यूमरेटर आणि डिनोमिनेटरला 10ने मल्टिप्लाय केलं. 2 1 2 2 5 10 मीन्स 5 डायोप्टर. नेक्स्ट. द मिनिमम डिस्टन्स ऑफ अ डिस्टिंक्ट विजन फॉर अ नॉर्मल ह्युमन आय इज 25 सेंटीमीटर. तर डिस्टन्स ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, नॉर्मल ह्युमन आयचं डिस्टन्स ऑफ डिस्टिंक्ट विजन 25 सेंटीमीटर असते. नेक्स्ट क्वेश्चन. If two lenses with focal length 10 cm and 20 cm respectively are kept in contact with each other, the effective power of combination is dash. आता हे 15 डायोप्टर आन्सर कसं आलं पहा? फोकल लेंथ दिलेले आहे 10 सेंटीमीटर आणि 20 सेंटीमीटर. यांचं मीटरमध्ये कन्वर्शन केलं तर काय होणार? 0.1 अँड 0.2. मीन्स आपण कॉम्बिनेशन कॅपिटल एफ घेऊया. 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2. p इज इक्वल टू 1/F इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 इज इक्वल टू 1/f1 काय येणार आहे? 0.1 आणि 1/f2 काय येणार आहे? 1/0.2. आता यांचा पॉईंट जर काढायचा असेल तर न्यूमरेटर आणि डिनॉमिनेटरला 10ने मल्टिप्लाय करावं लागेल. मीन्स 10/1 प्लस 10/2. 2 1 2 2 5 10 10 प्लस 5 15 डायोप्टर. हे मिळालं आन्सर. म्हणजे पी इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 हा फॉर्म्युला तुम्हाला यूज करावा लागेल. ए डॅश लेन्स इज यूज्ड ॲज अ सिम्पल मायक्रोस्कोप. तर सिम्पल मायक्रोस्कोपमध्ये कॉन्वेक्स लेन्स यूज केला जातो. ए कॉन्वेक्स लेन्स इज यूज्ड ॲज अ सिम्पल मायक्रोस्कोप. क्वेश्चन नंबर 2. सिलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन्स. First question. Inside water and air bubbles behaves. Inside water and air bubbles behaves like a concave lens. तर वॉटरमध्ये एअर बबल्स कॉन्केव्ह लेन्स प्रमाणे बिहेव करतात. डॅश रिप्रेझेंट्स द लेन्स फॉर्म्युला. 1/v minus 1/u is equal to 1/f.
or 1 upon f is equal to 1 upon v minus 1 upon u. The power of a convex lens of focal length 25 cm is. आता या ठिकाणी फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर दिलेली आहे आणि पॉवर विचारले. कॉन्वेक्स लेन्सची पॉवर नेहमी पॉझिटिव्ह असते. 25 सेंटीमीटर म्हणजे 0.25 मीटर. 100ने डिवाइड करा त्याला, म्हणजेच पॉवर पी इज इक्वल टू 1 अपॉन 0.25. आता इथं न्यूमरेटर आणि डिनॉमिनेटरला जर आपण 100ने मल्टिप्लाय केलं तर पी इज इक्वल टू 100 अपॉन 25. 25 म्हणजे 25, 25 4 ज 100 मीन्स 4 डायोप्टर. A lens does not produce any deviation of a ray of light passing through dash. A lens does not produce any deviation of a ray of light passing through its optical center. The image formed by a concave lens is always dash. The image formed by a concave lens is always virtual and erect. A convex lens forms a virtual image of an object placed dash. A convex lens forms a virtual image of an object placed between the principal focus and the optical center of the lens. When an object is placed at 2f1 of a convex lens, its image is formed at 2f2. ऑब्जेक्ट जर 2f1 वर असेल तर इमेज f1 आहे, हा 2f1 वर असेल तर इमेज 2f2 वरती फॉर्म होते. टू ऑब्टेन एन इमेज ऑफ द सेम साइज ॲज दॅट ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ द हेल्प ऑफ अ कॉन्वेक्स लेन्स, द ऑब्जेक्ट शूड बी प्लेस्ड ॲट 2f1. काय म्हटले पहा, टू ऑब्टेन एन इमेज ऑफ द सेम साइज. सेम साईजची इमेज जर कॉन्वेक्स लेन्सने मिळवायची असेल तर ऑब्जेक्ट हा 2f1 वरती ठेवावा लागतो. वेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर O अँड f1 इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेन्स, द इमेज फॉर्म्ड इज एनलार्ज्ड अँड इरेक्ट. ऑब्जेक्ट जर तुम्ही ऑप्टिकल सेंटर आणि f1च्या मध्ये ठेवलेला असेल तर इमेज ही एनलार्ज आणि इरेक्ट मिळते. When an object is placed at any finite distance from a concave lens, the image is formed dash. When an object is placed at any finite distance from a concave lens, the image is formed between f1 and O on the same side as the object. Question number 3. State whether the following statements are true or false. Power of a lens P is equal to 1 upon f. True. If the power of a lens is 2 diopter, its focal length is 0.5 meter. आता हे तुम्ही कॅल्क्युलेट करून पाहू शकता. पॉवर ऑफ लेन्स जर 2 डायोप्टर असेल तर फोकल लेंथ काय येणार, 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ मीन्स एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन 2. 1 अपॉन 2 मीन्स 0.5 मीन्स स्टेटमेंट इज ट्रू. ए कॉन्केव लेन्स इज अ कॉन्वर्जिंग लेन्स. फॉल्स. ए कॉन्वेक्स लेन्स इज डायव्हर्जिंग लेन्स. इट्स ऑल्सो फॉल्स. Means concave lens is diverging lens and convex lens is converging lens. A concave lens always form a virtual image. Statement is true. A convex lens always form a virtual image. False. Due to the light sensitive cells in the eye, we get information about the brightness or dimness of the object and the color of the object. Statement is true. The focal length of a concave lens is negative. True. The magnification produced by a concave lens is positive or negative depending on the object distance. False. The magnification produced by a convex lens is positive or negative depending on the object distance. Statement is true. A concave lens is used as a magnifying glass. False. A convex lens is used as a simple microscope. True. A concave lens is used to correct myopia. True. A convex lens is used to correct hypermetropia. True.
When red light falls on the eyes, the cells responding to red light get excited more than those responding to other colors, and we get the sensation of red color. Statement is true. When an object is placed in front of a concave lens, its image is obtained on the opposite side of the object. Statement is false. The image formed by a concave lens is always virtual. True. The principal focus of a convex lens is virtual. False. An object of height 2 cm forms an image of height 3 cm when placed in front of the concave lens. Statement is false. Find the odd one out and give reason. Simple microscope, compound microscope, telescope, myopia. Odd is myopia because it is a defect of vision and others are instruments. Myopia, presbyopia, hypermetropia and spectrometer. Spectrometer is odd. Spectrometer is an instrument, others are the defects of vision. Presbyopia, retina, nearsightedness, farsightedness. Odd is retina, it is a part of the eye, retina is the part of the eye and others are the defect of the vision. Compound microscope, kaleidoscope, simple microscope and astronomical telescope. Kaleidoscope is odd, others are optical instruments. TV, motion picture, complete circle formed by a revolving burning incense stick, color blindness. Odd is color blindness. Others are the examples of persistence of vision, म्हणजेच दृष्टी सातत्य. Planets, stars, satellites, rainbows. Odd is rainbow, others are celestial bodies. Planets, stars and satellites are the celestial bodies. Rainbow is different. Question number 5. Considering the correlation between the words of the first pair, pair the third word accordingly with proper answer. Nearsightedness, elongated. Eyeball, farsightedness, flattened eyeball. पहा, nearsightedness, elongated eyeball and farsightedness, flattened eyeball. Magnification, positive, erect image. Magnification, negative, inverted image. Convex lens, positive power of the lens. Concave lens, negative power of the lens. Focal length, meter. Power of a lens, diopter. Iris, pupil. Ciliary muscles, eye lens. Nearsightedness, concave lens. Farsightedness, convex lens. Nearsightedness, image in front of the retina. Farsightedness, image behind the retina. Observation of stars and planets, telescope. Repairing a watch, simple microscope. Cinema, persistence of vision. Rainbow, refraction, dispersion and internal reflection of light. Question number 6. Name the following. Name the lens which forms a real image or a virtual image depending on the position of the object. Convex lens. Name the lens which produces magnification always less than 1. Concave lens. Name the lens which always forms an image virtual and smaller than the object. Concave lens. Name the lens for which the image always lies between the object and the lens. Concave lens. Name the instrument used to observe bacteria. Compound microscope. Name the instrument used to observe planets. An astronomical telescope. Do like and share this video.
Thank you.